2021年12月19日，在台北总统府凯达格兰大道前，一场由法税改革联盟所发起的全民睡醒抢救人权大游行正在如火如荼地展开。气势磅礴的车队，绵延的游行队伍，绕行着总统府周围的街道，让人目不暇接。这一群法税改革联盟的志工正在向政府表达他们要求废奖金、救冤案、护人权的诉求。游行队伍中有着各式各样的卡通人物，其中有引人注目的抓鬼特攻队。接着我们就来听听他们的创意发想。是法税改革联盟的志工，今天来到凯达格兰大道，参加了一场全民睡醒的大游行。那我们这个队伍呢是抓鬼特攻队。那我们知道说，号称民主法治的台湾里面呢，有一些暗藏的内鬼是需要全民一起抓出来的。请鬼抓要单，国税局就是里面的乱源。凌驾5院的国税局，他们一举独大，没有除错的机制，税单乱开，导致国家年年超征税收，抢夺人民的财产。唯有成立抓鬼大队，揪出不法的法税官员，废奖金，揪贪官，反贪腐，护台湾。我们看到游行队伍当中有许多的鬼，像是钱鬼、爱吃鬼、利鬼，也就是贪官、贪心鬼、死鬼、缺德鬼、穷鬼跟讨债鬼。有这些鬼，人民晚上怎么可以睡得着觉、吃得下饭？所以我们希望今天站出来，让全台湾的人民不会处于恐惧的生活当中。为了下一代，大家一起站出来，为自己而走，为法税而走，全民睡醒，抢救人权。1219，人民透过各种装扮走上街头，向政府表达法税改革的决心。以上是记者在活动现场的报道。预知更多详情，欢迎点阅 act1219.org。大家好，欢迎收看太极门1219事件平反第14周年全民开讲。刚才影片中，抓鬼特攻队发想人提到税单乱开，年年超征，今年将是2014年以来连续第8年的超征，而且预估全年度税收超征上看4000亿，比起2015年的1878亿的历史新高，整整多出了1倍有余。税收超征大丰收，多少与国税局查税奖金和检举奖金制度有关，还有极低的税务胜诉率也有关。到底税务诉讼的胜诉率有多低呢？近日，财政委员赖士葆咨询财政部长，台湾人民与政府打官司，要连闯2关，取得最高等行政法院诉讼率仅有3%，但事实上，人民的税务诉讼因为法官不做终局判决，所以实际上的胜诉率比3%还要低。因此，在行政法院上，特别是税务诉讼，国家简直像赌场老千，稳赢不输。此外，有些不肖的税务官贪图税务奖励金，形成税官开单有奖金，但开错单却不易被发现。因为低到不行的胜诉率，让人民就算收到不合理的税单，也只能选择协商或找民代帮忙调金额，让台湾税制充满了人治而非法治。税官有绩效奖金为诱因，加上毫无胜诉的救济制度，人民会如何呢？我们访问了参与游行的简先生，听听他的心声。今天真的很开心，可以跟着我们法税改革联盟的群众们一起在凯达格兰大道以及台北车站周围举起我们的布条，拿起我们的大声公，跟着路边的群众讲我们的诉求，并且我们今天就是法税真改革，良心救台湾
希望呢把人民的心声可以讲给我们的政府，让他们可以听到我们的声音。我觉得今天在凯达格兰大道这一段，我身为就是在现场，真的是感受到现场群众以及人民的气氛是非常的高亢的。他们把自己的心声，对于政府、对于税制的不满，通通都表达出来。那也希望呢，能够透过这一段游行示众，可以让更多民众听到我们的声音，让政府的官员们知道我们的诉求。希望不要再有这样的事，不要再有法税的制度去影响到我们的下一代。希望下一代不要再有法税的牺牲者。我觉得可以身为今天群众的一员，非常的开心，也非常的感到荣耀，因为我们人民终于可以站上街头，为自己的下一代，为自己发声。我们今天游行的主题是抓鬼特攻队，抓的是哪些鬼呢？就是这一些在税制体制下的贪心鬼。他们为了自己的税务奖金，然后去乱开税单，残害无辜的老百姓。那希望可以把这些政府所有不好的鬼通通都抓起来，让所有的人民知道，我们的政府应该要更加正义、更加正直的做事，而不是透过这一些滥开税单来索取不法的税务奖金。今年已经是我不晓得，已经是第7次、第8次在走上街头了。我觉得，我们的人民因为税制的问题，无数次的走上街头，但是我们的政府好像没有听到我们的心声。但是我发现，每一年人越来越多，越来越多的民众开始重视这样的议题。我相信它就像蝴蝶效应一样，一定会慢慢的发酵出来。那我觉得呢，我们今年一样是以税制，然后那个税务奖金来走上街头，就是希望我们的心声能让政府听到，不要再漠视我们的心声，然后把人民当白痴。人民不该再被政府所欺骗，应该要讲出自己的心声，然后表达出来，让政府清楚地听到我们的心声。那以上是我的心得，谢谢。法与税通常会被没有良心的执政者利用来钳制人民的手段。简先生提到，就是这些在税制底下的贪心鬼，为了自己的税务奖金，滥开税单，残害无辜的老百姓。司法的部分也有贪心鬼，贪图名与利的不肖检察官，代表人物就是起诉太极门案的侯宽仁。这支影片为大家说明来龙去脉，请看。大家敢捌听过苏东坡甲佛印禅师的一段故事？佛印禅师讲，心中有佛，看到的拢是佛；心中若是屎，看到的拢是屎。但是你知影无？伫台湾有一位检察官，伊足可怜的，伊看到的拢是鬼啊！呀，看到鬼，哎哟，恁心内毋是拢鬼声鬼影？来，我讲互恁了解，伫民国85年底，一个检察官讲，伊看到太极门咧养小鬼，所以伊就甲人太极门起诉。但是全太极门几万人拢无人看过小鬼啊，只有这个检察官看会到。人就问伊讲，你敢会讲太极门养小鬼？伊讲，因为对太极门掌门人的眼神当中，看到了一丝的乌影。哦，哎呦，这搞，用特异功能来办案哦。No。而且一个检察官唔若看到鬼，伊连人口座内底只有61万，拢会当看做32亿，讲人走漏税。
啊是目睭勾着喇叭hiệu啦。好佳哉，台湾的法官目睭是金的，头壳是青的，好甲这个检察官做伙变鬼变怪。经过10年严格的审查，并予太极门清白。好佳哉！但是农历7月份的鬼故事无足恐怖，只有上恐怖。你敢知影？一个检察官办案，安尼乌白母竟然拢无代志，还佫会当继续升官 ？No！ 乡亲，你有想要知影这个检察官安尼升官，即马升去倒位无？请你到法务部廉政署的网站，你甲找副署长、副署长，你就会当看到伊的庐山真面目。乡亲，你嘛来详细看一下伊的眼神哦！哎呦，真恐怖呀！吓到了吧？下巴可以收起来了。还好有良心的法官还太极门清白，但可惜的是，监察院于民国99年12月15日列出侯宽仁检察官8大违法，并函请法务部依法惩处侯宽仁。影片中也看到了，侯宽仁不但没有被惩处，反倒成了廉政署副署长。一个不廉政的官员去担任廉政署职务，什么道理呀？民众对政府良心执政是有期待的。我们来听听关心政治议题的青年心声，他们怎么说？今天我们就是一起参加这个游行队伍。那我参加的那游行队伍就叫做抓鬼特攻队。那其实呢，我们都知道说，其实，在台湾呢，其实有很多官员的政策呢，其实对我们人民其实不是这么 OK 的。所以我们今天我参与这个游行队伍，他才说，我们希望把这些不好对台湾不好的官员，对我们人民来说就像鬼一样，我们希望把这种贪官都把他抓出来，希望把他赶出台湾这样子。那其实一开始的时候，像我们这种年轻人，平常是不太关心这种政治议题，要不然就国家政策的议题。但是因为有参加了法税改革联盟的志工的这个行列之后，我们就觉得说，真的。我们现在这种法税的议题不是大人们的事情，真的是跟我们年轻人是非常息息相关的。然后我也是深入了解之后才知道说，像国税局它今年就编列了1.3亿的税务奖励金。其实以奖金为诱因的前提下，我们就会觉得说，他们那些官员是不是为了想要赚取奖金，然后就会做一些比较不合法的手段？那其实有越来越多的税务冤案，越来越多浮出台面，所以我就觉得，身为年轻人，我就觉得说，如果我们今天不站出来，我们要怎么样期待政府有改革？所以我觉得，像我今天参加这样子的一个游行活动，甚至在凯道的倡议活动，我觉得是非常非常有价值的。那我也希望说，我们这样的声音虽然很小，但是我觉得如果我们每个人都可以勇于站出来发声，勇于表达我们的意见，我觉得相信台湾未来呢，一定可以朝着更好的地方去前进。我觉得台湾比较珍贵的地方就是它非常非常的民主，然后也非常非常自由。那其实我们现在看到很多的倡议活动，其实主导的都是年轻人。那我觉得说，我觉得如果从我们年轻人开始去关心国家的大事的话，我觉得其实对我们的未来是很有帮助。其实我们的要求真的其实也很简单，我们就只是希望说，我们能够我们的薪水能够足以够养活我们自己。其实我们的诉求就真的很简单，我们只是希望说我们能够在台湾生存下去。可是如果这样子的一个大环境能够不再改好的话，真的我觉得就像今天的主办单位一样，可能未来我们台湾的经济环境那么不是很好的话，真的我们就会沦落到说要去别的国家去做台奴这样子的一个工作。所以我觉得身为年轻人，我觉得今天要
站出来，我觉得最主要的呢，就是要表达我们的心声，也表达我们的诉求。我不管今天这样的声音呢，政府官员能不能听得到，但是呢，我们要让他知道说，其实我们都有在看，而不是说我们人民是4年才当一次头家，4年之后又是恢复到一切的样子，这样。我们就是要让这样的声音，然后告诉政府说你在做什么，我们都有在看，这样子。所以我觉得今天我就是很觉得在这边参加这样的活动是非常有意义的。台湾可贵之处是民主自由。就太极门案子受了25年的税务迫害，执政者骨子里真的实践了民主、自由与正义吗？为什么这么多国际上与人权有关的议题会拿太极门议题来讨论？来听听国际法学和人权宗教专家们，他们怎么看待太极门这个案子。I mean, it's unbelievable. It just wouldn't make sense if you try to make it sense. And so I keep saying to myself, how could it happen? Why does it happen? And why does it happen to Thai men? And I'm having great trouble in understanding this. What is the interest that a civil servant can have in behaving in this way? What was pushing it that this would happen? Why could it go on happening for such a long time? I want to understand motives far more and the fitting together of the system, a system which on paper looks so good and yet has been feeding this terrible corruption. I think it's a blemish on what is a very fine system of justice in Taiwan. The role of government, the role of tax authorities, the role of prosecutors, their role is not to seize property, okay? Their role is not to prosecute people. That may be what they do, but that's not their role. What is their role then? Their role is to seek justice. Their role is to follow the rule of law. And in this case, in the太极門case, it's been determined that the taxes that have attempted to be collected are improper. And this is disturbing because the continuation and the perpetuation of an injustice is as bad as the commitment of that injustice in the first place. And that is what's happening here in the太極門tax case. In any court around the world, including in the United States and certainly in Taiwan, if there's been an error, we don't adhere to that error. We don't say, okay, fine, there's been an error, but too bad. If we find new DNA evidence, for example, that confirms that someone who has been prosecuted and convicted, and the appeals have gone all the way even to the Supreme Court, if later evidence shows that that person didn't do that, didn't commit that crime, we don't keep that person in jail. Why? Because we're not here to prosecute or persecute people. We're here to seek justice. And if justice from information that comes and is learned afterwards shows that a prior ruling, a prior conviction, a prior tax assessment was wrong, then it should be corrected. That is precisely the case in the太極門tax case. And it is inconceivable to me that there's even a discussion about 1992 because the situation and circumstances there were no different than they were for the other years in which there's been a negotiation down to zero of the tax liability. And the world is watching. People are watching how this case is going to be handled. And I encourage all of the decision makers to put a stop to this, to not seize any property and not perpetuate an injustice that has gone on for 24 years. They have been taught never to compromise, whatever the price to pay. Integrity, dignity, respect, compassion, love, and peace
are at the heart of their values and of their lives. But some people and institutions have shamelessly violated their human rights to justice. The Dizi are the best ambassadors of Taiji Men's teachings to the outside world because they are the living testimonies that their spiritual values can regenerate individuals and society. This is a major contribution of Taiji Men to the spread of human rights in Taiwan. This is also a precious asset for the Taiwanese society and the image of the country abroad. But the National Taxation Bureau and its ally, Prosecutor Hu, nicknamed the Judicial Rambo, stubbornly remain deaf to their call for justice. Non-governmental organizations in consultative status with the United Nations have been concerned with the Taiji Men Qigong Academy case, even if Taiwan is not a member of the United Nations. The Taiji Men case has two aspects. One, of the defense of religious and spiritual liberty, and two, the fair and transparent tax procedures. Taiji Men has been very active in cultural exchanges with other countries, so that many people have learned of the rich cultural life and heritage of Taiwan. The Taiji Men issue has been much discussed in Taiwan, in the media, in the parliament, in law courts, and in public hearings. The issues are clear, and we appeal that the tax issue can be settled in a just and open way as quickly as possible. They claim that for 1992, the appeal terms had expired. But of course, there is no appeal term when decisions are grossly unjust. They can always be revised. In conclusion, what is happening now? Now the tax office is insisting with its bill for 1992 and threatens to seize properties of Taiji Men and auction them, which will cause enormous harm to Taiji Men and to freedom of belief. It's not about money. Taiji Men has spent more in legal expenses than what will pay if they paid the tax bill for 92. It's about principle. They didn't commit any wrongdoing, and they don't want to admit this. It will be false. The ongoing case involving Taiji Men is unacceptable, to say the least, generally speaking, and also very difficult to understand from a legal, purely legal point of view. For instance, basing on the legal principle of estoppel, it should not be argued or asserted that Taiji Men have to pay taxes for the disputed year 1992, as there should be no dispute at all. L'affaire Taiji Men a révélé les failles fondamentales de l'État, de droit et la façon dont le pouvoir de l'État a été détourné ou même abusé. Les représentants du gouvernement ont violé de nombreuses dispositions de procédure régulière dans l'affaire Taiji Men. Taïwan a gagné la sympathie de nombreux pays et organisations dans le monde pour la défense des droits démocratiques en Asie de l'Est et la gestion transparente et efficace de la crise du Covid-19. Il est grand temps que cette vieille situation soit résolue en garantissant aux membres de Taiji Men leurs droits humains et leur dignité et leur liberté de religion. Certainly, it is not a transparent one, apparently, which is bad news for economy as a whole. Bad news is that the Revenue Service revealed itself in that occasion as an instrument of the executive power to carry out a persecution against a legitimate spiritual movement. However, the administrative inertia, so to say, still left alive some claims by the Revenue Service.
concerning exactly the same violation which was declared inexistent by the court. You shouldn't admit a fault on your side. I strongly encourage you to fight against this persecution. I think that we should all stand by Taiji Men because, again, as the video brilliantly said, the battle of Taiji Men is the battle for the most important, most essential human right, religious freedom, is the battle for freedom, is the battle for liberty, is the battle for justice, it is the battle for equal treatment of all before the law. 长年以来，财政部喜欢以超征表现绩效。台中市长卢秀燕担任立委时，长期接到人民对国税局不当查税的陈情。他发现，94年到96年超征金额一半以上都是因查税所得，金额高达数百亿。统计财政部自103年到110年。8年共超征9700亿以上，我们应该为超征感到高兴吗？109年，法务部行政执行署公布新增欠税欠费强制执行案高达1431万件，年年创新高的执行案件数量，里面有多少是不合理的税单？民众无法救济，长期累积的愤怒、抑郁而死的句句冤魂有多少？奖金就像亢奋剂，会让贪心鬼的税务员杀红了眼，可以榨出更多税收，但它不仅不合法，也伤害人民权利，等同伤害国家体制。抓鬼特攻队抓出税务奖金就是里面的乱源，人民一起站出来，拒绝恐惧，一起拒绝税暴力。节目谢谢收看，下次见。